वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वपादेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भावति नैष्टिकी यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतयोतरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. So today we are reading Srimad Bhagavatam Mahapurana, chapter 24. Chapter 3 talks between Lord Shiva and Psyche. Verse number 11. आज हामीहरू श्रीमद् भागवतम स्कन्द 4 अध्याय 3 श्लोक संख्या 11 जुन अध्याय 3 श्री शिव तथा सतीको संवाद भन्ने शीर्षक रहेको छ त्यसको 11 श्लोकबाट अध्ययन गर्दैछौँ। त्वयि एतत् आश्चर्यम् आजात् आत्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम् तथापि अहं योषित् अतत्त्ववित् च ते दीना दिदृक्षे भावा मे भवक्षितिं त्वयेतदश्चार्यमजात्ममयया त्वयेतदश्चार्यमजात्ममयया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम् विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम् तथाप्यहं योषित् अतत्त्वविच्यते तथाप्यहं योषित् अतत्त्वविच्यते दीनादिदृक्षे भव मे भवक्षितिं दीनादिदृक्षे भव मे भवक्षितिं त्वयेतदश्चार्यमजात्ममयया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम् तथाप्यहं योषित् तत्त्वविच्यते दीनादिदृक्षे भव मे भवक्षितिं त्वयेतदाश्चर्यमजात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम् तथाप्यहं योषित् तत्त्वविच्यते दीनादिदृक्षे भव मे भवक्षितिं तदाश्चर्यमजात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम् तथाप्यहं योषित्
तत्त्वविच्यते नान्योऽसि तत्त्वविच्यते दीनादिदीक्षे भवमेव भक्षितिम् दीनादिदीक्षे भवमेव भक्षितिम्. You please do the Translation. translation. कोई तुम में एतत् वह आश्चर्यं विस्मयजनक अज हे शिव आत्ममाया परमेश्वर की बहिरंग शक्ति से निर्मितम विरचित भांति प्रतीत होता है गुणत्रयात्मकम प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया होने से तथा अभी तो भी अहम मैं योषित स्त्री अतत्वविद सत्य से अनजान तथा ते तुम्हारी दीना गरीब दुखिया दिदृक्षे देखना चाहती हूँ भव हे शिव मैं मेरी अपनी भवक्षितिम जन्मभूमि धन्यवाद तात्पर्य विचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय. अनुवाद इसके साथ सुनने वाला. यह दृश्य जगत त्रिगुणों की अंतःक्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति की अद्भुत सृष्टि है. आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं, किंतु मैं तो अबला स्त्री हूँ और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनजान हूँ. अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ. तात्पर्य. दाक्षायणी सती यह भली भांति जानती थी कि उसके पति शिवजी भौतिक जगत की चमक दमक में, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से उत्पन्न है, अधिक रुचि नहीं रखते. इसलिए उसने अपने पति को अज कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है जो जन्म मरण के बंधन से परे है अथवा जिसने अपना शाश्वत पद अनुभव कर लिया है. उसने कहा, आप में इस विकृत प्रतिबिंब अर्थात दृश्य जगत को सत्य मानने जैसा मोह नहीं है, क्योंकि आप आत्मवेत्ता हैं. आपके लिए सामाजिक जीवन का आकर्षण यथा पिता माता बहन जैसे मिथ्या संबंधों के विचार समाप्त हो चुके हैं. किंतु मैं तो अबला ठहरी. मैं दिव्य साक्षात्कार में इतनी अग्रसर नहीं हूँ. अतः स्वाभाविक है कि ये सब मुझे सत्य प्रतीत हो रहे हैं. केवल अल्पज्ञानी इस आत्म जगत के विकृत प्रतिबिंब को वास्तविक मानते हैं. जो लोग बहिरंग शक्ति के वशीभूत हैं वो इस जगत को वास्तविक मानते हैं, किंतु जो आत्मज्ञान में बड़े चढ़े हैं वे इसे मोह मानते हैं. वास्तविकता तो कहीं और अर्थात आध्यात्मिक जगत में है. सती ने कहा, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे आत्म साक्षात्कार का अधिक ज्ञान नहीं है. मैं दीन हूँ क्योंकि मुझे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है. मुझे तो अपनी जन्मभूमि खींच रही है और मैं उसे देखना चाहती हूँ. जिसे अपने जन्मभूमि, अपनी देह तथा भागवत में उद्धृत ऐसी ही अन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षण पाया जाता है, वह गधे या गौ तुल्य है. सती ने यह सब अपने पति से अनेक बार सुना होगा, किंतु योषित स्त्री होने के कारण उसे इन भौतिक वस्तुओं के प्रति स्नेह बना हुआ था. योषित का अर्थ है जिसका भोग किया जाए, भुक्ति. इसलिए स्त्री योषित कहलाती है. आध्यात्मिक उन्नति में योषित की संगति वर्जित है, क्योंकि योषित के हाथ का खिलौना बन जाने से सारी उन्नति रुक जाती है. कहा गया है, जो लोग स्त्री के हाथों में खिलौने बने रहते हैं, योषित क्रीड़ा मृगेशु, वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति नहीं कर सकते. त्वयेतदश्चार्यमचात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकं तथाप्यहं योषित् अतत्त्वविच्यते दिनदिदृक्षे भवमे भवक्षितिम्. Translation. This material cosmos is a wonderful creation of the interaction of the 3 modes of material nature, of the external energy of the Supreme Lord. This truth is fully known to you, yet I am but a poor woman, and as you know, I am not conversant with the truth. Therefore, I wish to see
my birthplace once more. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhescha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Daktarishimamo Chimamam Prasuktam Sanjeevayate Kila Shakti Darakshvadamna Anyamscha Hasta Charana Shravana Dvagadi Kanan Namo Bhagavate Purushaya Tudyam Svasyastu Vishwasya Kalak Prasidatam Dhyayanta Putani Shivam Mithodya Manascha Badram Bhajata Tadokshaje Aveshyatam Nomati Apyahaitu Ki. Hare Krishna. Thank you very much for coming to this discussion on Srimad Bhagavatam Mahapurana. श्रीमद् भागवत महापुराण को यो छलफलमा सहभागी हुन आउनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। We can only understand the meaning of a particular verse if we know the context of this verse. हामीले कुनै पनि विशेष श्लोकको अर्थलाई तब मात्रै बुझ्न सक्छौँ जब यो श्लोकको सन्दर्भको बारेमा थाहा हुन्छ। It's a very important epistemological principle. To understand the meaning of something, you need to know the greater context. Otherwise, this verse will be just meaningless, or you will misinterpret the verse. त्यही भएर त्यो प्रसङ्ग अर्थात् सन्दर्भलाई बुझ्नु अति आवश्यक हुन्छ त्यसको वास्तविक अर्थ थाहा पाउनका लागि। अन्यथा हामीहरू चाहिँ यो श्लोकलाई आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्न थाल्न सक्छौँ अथवा फरक तरिकाको त्यसबाट हामीले अर्थ निकाल्न सक्छौँ। Srila Prabhupada explains in the first canto of Srimad Bhagavatam that the whole Srimad Bhagavatam has to be read in a very systematic and sequential order, from first canto till the 12th canto. श्रील प्रभुपादले श्रीमद् भागवतम पहिलो स्कन्धमा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ कि यो पुरा श्रीमद् भागवतम चाहिँ अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्छ। पहिलो स्कन्धदेखि 12 स्कन्धसम्म व्यवस्थित तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्छ। He was very much against the professional Srimad Bhagavatam reciters who are jumping from one place to another place and come ultimately to Rasa Leela to give some juicy parts of Srimad Bhagavatam. श्रील प्रभुपाद यसको कडा विरोधी हुनुहुन्थ्यो व्यावसायिक वक्ताहरूबाट श्रीमद् भागवतम सुन्ने कुरामा र विशेष गरी उनीहरू एउटा स्कन्धदेखि अर्को स्कन्ध, एउटा कथादेखि अर्को कथा अनि फेरि रासलीलाको कथा त्यहाँ जुन रस छ त्यो रस आस्वादन गर्ने भन्दै त्यस्तो गर्नेहरूसँग प्रभुपाद तिनीहरूप्रति अत्यन्त विरोधी हुनुहुन्थ्यो प्रभावी कुराको। You for sure seen all the shows, there is some speaker with some beard or with nice hairs, and there is the whole band, with him and chanting all kinds of songs from Bollywood or I don't know, from some bhajans. तपाईहरुले पक्कै पनि देख्नु भएको होला त्यस्ता वक्ताहरू छन् जो पुरा दाढी पालेका हुन्छन्, जटा पनि हुन्छ, उनी साथसाथमा साइडमा त्यहाँ वाद्यवादन बजाउने अरू पनि कलाकारहरू सहित उनीहरू समूहमा आएर पुरा भजन गाउँछन् होला, के गीत गाउँछन् होला, यस्तो पनि तपाईले देख्नु भएको। And they're being paid a lot of money by somebody whose parents died and he wants to ensure the good future for their parents. And ती वक्ताले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिबाट जसको घरमा कुनै पितृ कसैको देहावसान भएको छ तिनको घरबाट चाहिँ टन्न धन आर्जन पनि गर्छन् किनकि ती व्यक्तिले आफ्नो घरमा मृत
भएका आफन्तको भविष्य चाहिँ अझ राम्रो होस् भन्ने चाहन्छन्। And they especially trained all these people to invoke certain kind of sentiments, and this, to a greater extent, material sentiments. र यस्ता व्यक्तिहरू जो यस्ता भक्तहरू हुन्छन् ती भक्तहरूले चाहिँ जो भौतिकवादी मान्छेहरू अथवा सामान्य मान्छेहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको भावना भौतिक भावनाको प्रस्फुटन गराउन तिनीहरू प्रशिक्षित हुन्छन् अथवा तिनीहरूले त्यस्तो भौतिक भावनाको प्रस्फुटन गराउँछन् ती सामान्य व्यक्तिहरूको हृदय। It's not bad, it's not a bad thing, but still it turns Srimad Bhagavatam into the cause for entertainment. It just turns Srimad Bhagavatam into something which Srimad Bhagavatam is not. यो त्यस्तो खराब त होइन, खराब पक्कै पनि होइन भागवतम पढ्नु, तर त्यो भागवतमलाई उनीहरूले चाहिँ सामान्य स्तरमा झार्छन् जसका लागि भागवतम होइन। Srimad Bhagavatam is meant to liberate our soul. श्रीमद् भागवतम चाहिँ हाम्रो आत्माको उद्धारका लागि हो। As Srila Rupa Goswami says in Bhakti Rasamrita Sindhu, reading or hearing Srimad Bhagavatam is a very powerful spiritual practice. रूप गोस्वामीले चाहिँ भक्ति रसामृत सिन्धुमा उल्लेख गर्नुहुन्छ कि श्रीमद् भागवतमको अध्ययन र श्रवण अत्यन्त शक्तिशाली तरिका हो, which can give you the spiritual experience practically immediately without even delay. र जसले अर्थात् श्रीमद् भागवतमले चाहिँ ढिला नगरिकनै तुरुन्तै चाहिँ व्यावहारिक रूपमा अनुभूति प्रदान गर्न सक्छ तपाईलाई, आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान गर्न। If you hear Srimad Bhagavatam from the proper source and if you read it systematically, then you can be elevated to the level of bhava, or at least, temporarily elevated to the level of some shadow of bhava. यदि तपाईले आधिकारिक स्रोतबाट र सही प्रणालीले श्रीमद् भागवतमको श्रवण गर्नुहुन्छ र अध्ययन गर्नुहुन्छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ हामी ढिला नगरिकन भावको स्तरसम्म पुग्न सक्छौँ, अथवा त्यसो भएन भने पनि अस्थायी रूपमा भए पनि भावको छाया जस्तो त्यस्तो स्तरमा पुग्न सक्छौँ। All these material emotions, if they are good emotions, there's nothing wrong with them, but there's nothing special about material emotions. We want to know what spiritual emotions means. हुन सक्छन् केही भौतिक भावनाहरू हुन सक्छन्, अब ती भौतिक भावनाहरू ठिकै छ, केही हदसम्म राम्रा पनि होला, तर हामीलाई त्यो भौतिक भावनासँग भन्दा हामीलाई आध्यात्मिक भावनासँग बढी लेनादेन छ र त्यो हामी जान्न चाहन्छौँ। And the mistake why Srila Prabhupada condemns such a show, because people are taking material emotions to be spiritual, and in this way they are being cheated. श्रील प्रभुपादले यस्तो व्यावसायिक वक्ताहरू इत्यादि यस्तो भौतिक रूपमा श्रीमद् भागवतमलाई प्रयोग गर्ने कुराको खण्डन गर्नुभएको छ, विरोध गर्नुभएको छ। किन त भन्दाखेरि मान्छेहरूले भौतिक भावनाहरूको विकास गर्छन् त्यस्तो किसिमले श्रवण गर्दाखेरि, तर ती भौतिक भावनालाई उनीहरूले यो आध्यात्मिक भावना हो भन्छन्। The design of Srimad Bhagavatam is very special, because if you read Srimad Bhagavatam carefully and try to really understand the message of Srimad Bhagavatam, then your soul will be taken through certain stages, and by the time you are in the 10th canto, you will be qualified to see Krishna face to face. श्रीमद् भागवतम यस्तो तरिकाले यस्तो व्यवस्थित तरिकाले रचना गरिएको छ अथवा यो बताइएको छ श्रीमद् भागवतममा कि हामी सही तरिकाले पहिलो स्कन्धदेखि व्यवस्थित तरिकाले सुन्यौँ र अध्ययन गऱ्यौँ भने हामी 10औं स्कन्ध पुग्दासम्म हामी यस्तो स्तरमा पुग्छौँ, हामी कृष्णलाई साक्षात दर्शन गर्न सक्छौँ। I mean, at least this is the theory. I don't claim that I know how to see Krishna face to face by reading Srimad Bhagavatam, but at least we have to understand what is, how it is. मैले यो दाबी गर्न खोजेको होइन कि मैले चाहिँ यसरी कृष्ण देखेको छु भन्ने कुरामा, तर चाहिँ यो एउटा वास्तविकता हो कि यस्तो तरिकाले चाहिँ देख्न सकिन्छ। Why we cannot see Krishna? He is everywhere. God is everywhere. Why we cannot see? Because there are so many impediments within our heart, so many attachments, which will basically cover over our vision. किन हामीले कृष्णलाई देख्न सक्दैनौँ? कृष्ण सर्वत्र हुनुहुन्छ,
किन त भन्दा हाम्रो हृदयमा यस्ता अवरोधहरू छन्, यस्ता दूषित चिजहरू छन् जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कृष्ण देख्नलाई योग्य बन्न दिँदैन। And Krishna himself says that I'm not appearing in front of anyone, Yogamaya Samavrita, because I'm covered over by my internal energy. कृष्ण स्वयंले भन्नुभएको पनि छ, म मेरो अन्तरङ्ग शक्तिले म आच्छादित हुन्छु अथवा ढाकिन्छु, म सबैलाई प्रकट हुँदैन भन्नुभएको छ। But Srimad Bhagavatam is very carefully designed that if you go through this, all these internal impediments will be one after another vanquished. र श्रीमद् भागवतम यस्तो व्यवस्थित तरिकाले रचना गरिएको छ कि यो सही तरिकाले हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हाम्रो हृदयमा भएका ती अनर्थहरू जसले चाहिँ हामीलाई कृष्णलाई देख्न दिएका छैनन् तिनीहरू एकपछि अर्को गर्दै नाश हुँदै जान्छन्। So in the first canto of Srimad Bhagavatam, if we carefully read, we will have to understand how to hear Srimad Bhagavatam. We will understand the science, as Prabhupada says, the spiritual science of submissive hearing of Srimad Bhagavatam. र हामीले पहिलो स्कन्द अध्ययन गरेर श्रीमद् भागवतम भनेदेखि हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दा श्रवणको विज्ञान बुझ्न सक्छौँ अथवा आध्यात्मिक श्रवण कस्तो हुनुपर्छ भनेर श्रील प्रभुपादले भन्नुहुन्छ। त्यो तरिका हामीले पहिलो स्कन्दको अध्ययनबाट बुझ्न सक्छौँ कसरी श्रवण गर्नुपर्छ। It's very unusual to say that, hearing is the vigyan, Shravanta vigyan, that the hearing is the science. And Prabhupada explains that this is a very scientific book which explains in detail how to hear properly. We should hear Srimad Bhagavatam as Maharaja Pariksit was hearing Srimad Bhagavatam. यो श्रवण चाहिँ विज्ञान हो भनेर भन्दा अलि अनुपयुक्त जस्तो लाग्न सक्ला, तर श्रवण विज्ञान नै हो। यो अत्यन्त गहन विषय हो र श्रील प्रभुपादले यहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ कसरी श्रीमद् भागवतम श्रवण गर्ने त भन्दाखेरि हामीले परीक्षित महाराजले जसरी त्यस्तो किसिमले श्रीमद् भागवतम। Therefore, most of the first canto of Srimad Bhagavatam is about Maharaja Pariksit, not even about Shukadeva Goswami, not about the speaker, but about the hearer of Srimad Bhagavatam. त्यस कारणले श्रीमद् भागवतमको पहिलो स्कन्द चाहिँ धेरै जसो परीक्षित महाराजको बारेमा छ, यो सुखदेव गोस्वामीको बारेमा अथवा वक्ताको बारेमा पनि छैन, केवल श्रोताको बारेमा छ। त्यसकारणले पहिलो स्कन्दले श्रवणको बारेमा कुरा गर्छ। That's the key to understand the whole Bhagavatam. र त्यो चाहिँ पुरा भागवतमलाई बुझ्ने साँचो हो त्यो। And the second canto is about different kinds of sadhanas. This is the sadhana tattva is being revealed in the second canto of Srimad Bhagavatam. र श्रीमद् भागवतमको द्वितीय स्कन्दमा चाहिँ साधना तत्त्वको बारेमा अथवा विभिन्न किसिमका साधनाहरूको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। It gives a review of different kinds of sadhanas to give us very strong faith into this bhakti sadhana. द्वितीय स्कन्दले चाहिँ विभिन्न किसिमका साधनाको कुरा गर्छ ताकि हामीलाई चाहिँ श्रद्धा विकास होस् यो भक्ति साधना अभ्यास गर्नको लागि। Which starts with hearing, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam. र त्यो चाहिँ श्रवणबाटै सुरु हुन्छ। Because we are sometimes attracted to some other kinds of methods, upayas. We go to astrologer says, oh, I know very secret upaya. I will give you some mantra or some whatever. But Srimad Bhagavatam says, this is the upaya. The real upaya, if we want to be saved from the calamities of this world, we should hear Srimad Bhagavatam properly. किनकि हामीहरू विभिन्न अरू तौर तरिकाहरूप्रति अरू प्रक्रियाहरूप्रति आकर्षित हुन सक्छौँ। हामीले चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुनको लागि अथवा विभिन्न कारणको लागि ज्योतिष कहाँ जान सक्छौँ, त्यो ज्योतिषले तिमीलाई यो मन्त्र दिन्छु यस्तो गर उस्तो गर भनेर भन्न सक्छन्। अनि हामी भक्ति साधनालाई वास्ता नगर्ने हुन्छ, तर वास्तविक उपाय चाहिँ यो श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराजको भावमा श्रवण गर्नु। So that's the introduction to whole book is just more or less to prepare us to hear Srimad Bhagavatam, to give us the prakriya, the method of hearing Srimad Bhagavatam. र यो श्रीमद् भागवतमको यो परिचय अथवा परिचय खण्ड सुरुवातको खण्डहरू चाहिँ खास गरी हामीहरूलाई तयार गर्नु हो कसरी श्रवण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा। So in the third canto, it's very interesting what is the meaning of third canto. The story which reveals the meaning of third canto is the fight between Hiranyaksha and
Varahadev. र तेस्रो स्कन्द चाहिँ अत्यन्त रोचक छ र त्यहाँ भएको कथाको अर्थ चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र त्यहाँ कथा चाहिँ के आउँछ त भन्दा त्यहाँ हिरण्याक्ष र वराहदेवको बिचमा द्वन्द्व भएको अथवा लडाइँ भएको कथा आउँछ। Hiranyaksha means Hiranya Aksha. It's not that his eyes were made from the gold. Hiranyaksha means that whenever he looks, he only sees gold. त हिरण्याक्ष भनेको उसको आँखा चाहिँ सुनले बनेको थियो भन्ने अर्थ होइन, हिरण्य अक्ष भनेर। तर भनाइ के हो त भन्दाखेरि जता नि हेर्थ्यो त्यो हेर्दाखेरि उसले सुन देख्न चाहन्थ्यो। He only wants to see gold to enjoy this material world. र उसले चाहिँ केवल सुन मात्रै दर्शन गर्न चाहन्छ यो संसार भोग गर्नको लागि। Because the gold is a representation of the enjoyment in this material world. र किनकि सुन चाहिँ यो भौतिक संसारमा भोग गर्ने कुराको संकेत अथवा त्यो माध्यम हो। Hiranyaksha is not, Hiranyaksha of course is the son of Diti and he was living long ago, but there is a little Hiranyaksha within our heart too. त हो अब हिरण्याक्ष दिदीको छोरा हुनुहुन्छ, धेरै समय पहिला जन्मिनु भएको त्यो एउटा घटना सही हो, तर फेरि हाम्रो हृदयमा पनि त्यो सानो हिरण्याक्ष हुनुहुन्छ। 2 days ago was this Akshaya Tritiya and people were buying gold on Akshaya Tritiya. So it's because they're all Hiranyakshas. 2 दिन पहिला अक्षय तृतीया त्यो मान्छेहरू सबैले सुन किन्दै थिए हैन, किनकि सबैजना सुन देख्न चाहन्छन्, हिरण्याक्ष छ नि त भित्र। And the fight between Hiranyaksha and Varahadev, it is again very clearly explained in the third canto of Srimad Bhagavatam that Varahadev is the representation of sacrifice, Vedic sacrifice. त तेस्रो स्कन्धमा उल्लेख गरिएको पनि छ र वराहदेव चाहिँ वैदिक यज्ञ अथवा वैदिक अनुष्ठानको चाहिँ संकेत उहाँलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। So this Vedic sacrifice, if Hiranyaksha is the representation of the greed for material enjoyment, then the Vedic sacrifice is the remedy against this greed, against this disease of the soul. तेस्रो स्कन्धमा भएको हिरण्याक्षले चाहिँ यो भौतिक भोगलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ भन्दाखेरि, भौतिक भोग वृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ भन्दाखेरि त्यसको उपचार चाहिँ वराहदेवको रूपमा चाहिँ यज्ञ, वैदिक यज्ञले चाहिँ त्यसको उपचार गर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। People are so mad of this enjoying because they are sick. This is a disease. मान्छेहरू यो भोग वृत्तिमा यति लिप्त छन् किनकि तिनीहरू बिरामी छन्, भौतिक रूपमा ग्रस्त छन्। This is the symptom of disease, because if you go into the enjoyment, your body becomes sick, your mind becomes sick, and even a little greed for material enjoyment is also a symptom of disease. र यदि हामीले भौतिक भोग वृत्तिमा हामी लाग्यौँ इत्यादि भयो भनेदेखि हाम्रो शरीर बिरामी हुन्छ, मन बिरामी हुन्छ इत्यादि, अनि हामीहरूमा विभिन्न लक्षणहरू देखा पर्छन् त्यो रोगका, यो भौतिक भोग गर्न थालेमा। So how do you treat, how you can cure the disease of greed? The disease of greed, the remedy, the medicine for the disease of greed is yagya, because yagya means you give. You take ghee, which is like gold, and you put gold into the fire, and there is no gold anymore. भौतिक भोगको रोग भयो, अब त्यसको लागि उपचार के हो त? त्यो रोग हो, अब त्यसलाई उपचार गर्नको लागि वैदिक यज्ञ छ र वैदिक यज्ञ भनेको चाहिँ त्यो जुन लोभ छ, लोभ रूपी रोग छ, त्यो लोभलाई ठिक पार्नलाई उपचार वैदिक यज्ञ हो। किनकि वैदिक यज्ञमा हामीले दिन्छौँ त्यो घिउ चाहिँ सुन जस्तै देखिन्छ, त्यो घिउ चाहिँ हामीले दिन्छौँ, त्यहाँ सुन जस्तो घिउ आगोमा दिन्छौँ। From the material point of view, it's a complete absurd to put ghee in the fire, and ghee should be eaten, not put in the fire. भौतिक दृष्टिले चाहिँ त्यो आगोमा घिउ हाल्नु भनेको एकदम यो अनावश्यक हैन, नोक्सान जस्तो हो भौतिक रूपमा भन्दाखेरि। तर खास यो के काम छ, त्यो त खानेकुरा हो नि खासमा के त। And Prabhupada for the first time was doing Vedic sacrifice in America for the hippies. They thought, to
drink ghee, it's such a waste, and they brought some margarine, this artificial butter. त सुरुवातमा प्रभुपादले जब अमेरिकामा वैदिक यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँ घिउ ल्याउनु पर्ने भन्ने कुरा घिउ ल्याएर बेकारमा किन नोक्सान गर्ने मर्करी ल्याउनु त्यस्तै अथवा केही त्यो कृत्रिम बटर लिएर आउँ है त्यस्तै So anyway, so that's the essence of the third canto. So it's the beginning of spiritual life, and we understand that the essence of spiritual life is to give. When we cannot really start the spiritual life unless we understand this very basic truths that we're here to serve, we're here to give, not we're here to enjoy, not we're here to take. त यो तेस्रो स्कन्धसम्म भक्तिका यो आध्यात्मिक जीवनका आधारभूत कुराहरूको विषयमा उल्लेख छ र ती आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ हामी तयार बन्नु पर्यो त्यहाँसम्ममा कि हामीले चाहिँ हामी यहाँ लिनका लागि होइन यो संसारमा वृत्ति भोगवृत्तिमा लिप्त हुनका लागि होइन हामी दिनका लागि हामी सेवा गर्नका लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँसम्ममा सिकाइएको छ. So in the third canto we see the victory of the Vedic way of life over the materialistic way of life when Varahadev kills Hiranyaksha. र तेस्रो स्कन्धमा जब वराहदेवले हिरण्याक्षलाई मार्नुहुन्छ त्योबाट हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि वैदिक यज्ञ पूर्ण जीवनले चाहिँ भौतिकवादी इन्द्रिय भोगको जीवनमाथि परास्त गरेको अथवा विजय हासिल गरेको देख्न सक्छौँ. But in the fourth canto we see how Shiva and Daksha are fighting with each other, and Daksha represents Vedic sacrifice, and Shiva kills Daksha, or practically kills Daksha. फेरि चौथो स्कन्धमा गएर हामीले देख्न सक्छौँ त्यहाँ दक्ष र शिवजीको बिचमा अलिकति द्वन्द्व छ. अब दक्षले चाहिँ वैदिक यज्ञको प्रतिनिधित्व गरेका छन् र शिवजीसँग द्वन्द्व हुन्छ अनि शिवजीले दक्षलाई चाहिँ फेरि मार्नुहुन्छ. अब व्यवहारिक रूपमा भन्ने हो भने Because if you go from the materialistic way of life, from this very gross, exploitive mentality into the Vedic mentality, it's good, but then Vedic mentality has its problems as well. तपाईँ स्थूल रूपमा भौतिक इन्द्रिय तृप्ति गर्ने भावना बोक्नु भएको छ, भोगवृत्ति गर्ने भावना छ, त्यसलाई समाधान गर्नलाई वैदिक यज्ञ गर्नु ठिक छ, त्यो राम्रै हो. त्यो भन्दा तर वैदिक यज्ञको फेरि आफ्नै समस्या छन्. त्यो गर्दाखेरि पनि त्यसलाई पनि ठिक पार्नुपर्छ. Because Vedic way of life, attractive and beautiful, gives you again much more subtle and therefore much more strong attachment to this material world. किनकि त्यो वैदिक यज्ञ अथवा वैदिक जीवनशैली इत्यादिले तपाईँलाई चाहिँ राम्रो दिन्छ, राम्रो प्रक्रिया दिन्छ पहिलाको भन्दा. तर त्यसले फेरि सूक्ष्म रूपमा यो भौतिक संसारमा आसक्त हुने भौतिक चिजहरू अथवा सूक्ष्म आसक्तिका कुराहरूमा लगाइरहेको छ हामीलाई. So actually in the fourth canto of Srimad Bhagavatam you will see many stories which are against Vedic sacrifices. र त्यही भएर चौथो स्कन्ध भागवतमा तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ त्यहाँ धेरै घटनाहरू अथवा धेरै कथाहरू छन् जुन चाहिँ वैदिक यज्ञ अनुष्ठानका विरुद्धमा छन्. This story which we read about Shiva and Daksha and about Dakshayani Sati, is very clearly speaking of this message. र यो हामीले यो शिवजी दक्ष या दाक्षायणी सती यिनको यो कथा पढ्दैछौँ सुन्दैछौँ यसले स्पष्ट रूपमा यही बताएको छ. But then we have story of Dhruva Maharaj, and Dhruva Maharaj again for 36,000 years, it is said in Srimad Bhagavatam, for 36,000 years he was performing Vedic sacrifices. र अर्को फेरि कथा आउँछ त्यहाँ ध्रुव महाराजको. त्यहाँ ध्रुव महाराज चाहिँ 36,000 वर्षसम्म चाहिँ श्रीमद् भागवतमले बताएको छ उहाँले चाहिँ वैदिक यज्ञ. And then he had to go to the forest for 1,000 years to perform tapasya to get rid of the results of Vedic sacrifices. र त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ 1,000 वर्षसम्म चाहिँ जङ्गलमा जानु पर्यो त्यो वैदिक यज्ञ अनुष्ठानबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि, त्यसको फलबाट मुक्त हुनको लागि. So he
he was not liberated just by Vedic sacrifices. He was entangled by Vedic sacrifices, so he had to do tapasya to get rid of the results of Vedic sacrifices. र उहाँ चाहिँ वैदिक यज्ञ अनुष्ठानबाट चाहिँ मुक्त हुनुभएको थिएन, उहाँलाई चाहिँ त्यसले मुक्त गर्न सकेन र त्यसबाट मुक्त हुनको लागि उहाँले तपस्या गर्न जानु पर्यो फेरि। And then we have the story of Prithu, who again was doing Vedic sacrifices, and he got in trouble with Indra, who was against him doing Vedic sacrifices, and the whole drama was about this Vedic sacrifice. र फेरि पृथु महाराजको कथा आउँछ त्यहाँ। पृथु महाराजले पनि वैदिक यज्ञ गर्दै थिए र त्यो यज्ञ गर्दाखेरि इन्द्रसँग द्वन्द्व भयो इत्यादि भयो। त्यो पनि त्यो नाटक पनि त्यहाँ चाहिँ वैदिक यज्ञकै विषयमा छ। And in the end we have King Prachina Barhishat, who was doing Vedic sacrifices, and Narada Muni came to him and told him, "You are a fool for doing these Vedic sacrifices." फेरि राजा प्राचीन परिषद छन्, तिनले पनि वैदिक यज्ञ गर्थे अनि त्यो वैदिक यज्ञ गरेको क्रममा त्यहाँ नारद मुनि आउनुहुन्छ र नारद मुनि भन्छ, "यस्तो वैदिक यज्ञ तिमी मूर्ख हो, यस्तो गर्दैछौ तिमीले।" You think you are being liberated by doing this method, but actually you are being more entangled, and you will suffer because of doing Vedic sacrifice in the next life. तिमीले ठान्दैछौ कि मैले चाहिँ एकदम राम्रो गर्दैछु, यसबाट मुक्त हुन्छु भन्ने ठानेको छ वैदिक यज्ञबाट, तर होइन, यसले तिमीलाई झन् धेरै दुःखी बनाउँछ, झन् त्यसमै फसाउँछ र तिमी झन् दुःखी हुन्छ, भौतिक जीवनमा लागिराख्छौ। So if we understand this verse which we read today in this context, it will become much more clear. The message of this verse will become much more clear and more relevant to us. र यसरी हामीले चाहिँ यो श्रीमद् भागवतमको यो दृष्टिले चाहिँ यो श्लोकलाई हेर्यौँ भनेदेखि यो श्लोकले दिन खोजेको सन्देश हाम्रो जीवनमा बढी सान्दर्भिक हुन जान्छ। Because this whole story in this third chapter of the fourth canto of Srimad Bhagavatam very clearly depicts that actually Vedic sacrifice has a very strong social element in it. यो चौथो स्कन्धको यो तेस्रो अध्यायमा चाहिँ यो पढ्यौँ भने हामीले चाहिँ विशेष रूपले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि वैदिक यज्ञ अनुष्ठान जो गरिन्छन् ती गर्ने कुराहरूको त्यहाँ बढी त्यो अनुष्ठान यज्ञ अनुष्ठानभित्र बढी सामाजिक तत्त्व लुकेको छ भन्ने Yes, samadhic element in it. So it's more or less Vedic sacrifice to a greater extent is an excuse to socialize, to get together, to speak some gossip with each other and this and that. खास गरी त्यहाँ त्यो वैदिक यज्ञ अनुष्ठान जे गर्ने गरिन्छन् त्यो यज्ञ अनुष्ठानको अब अलि उच्चतर हिसाबले त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो मान्छेहरू जमघट हुने भेटघाट हुने एक आपसमा के छ सन्चो बिसन्चो त्यो हुने मौकाको रूपमा लिन्छन् मान्छेहरूले त्यही गरिन्छ। It's like in the West, people go to some social event, to some party or some discotheque or whatever, and the idea is that there is a need to socialize, and they or they go to some businessmen gather together for something. It's just the same thing. It's more or less the same stuff. त्यो वैदिक यज्ञ अनुष्ठान जुन गर्ने गरिन्छन् यतातिर त्यो पश्चिमी देशहरूमा चाहिँ सामाजिकीकरण हुने अथवा एक आपसमा मिलजुल हुने समाजमा सम्बन्ध बनाउने बस्ने एक साथमा पार्टीमा जाने अथवा हैन एउटा केही सामाजिक कार्यक्रममा जाने अनि ताकि एक आपसमा सम्बन्ध बनोस् भन्ने किसिमले त्यो उतातिर व्यापारीहरू पनि जमघट हुने गर्छन् हैन एक आपसमा त्यस्तै किसिमकै जस्तै हो यहाँको वैदिक यज्ञ पनि खासमा। And in the same way it is described here, like Sati is seeing all these vimanas with her sisters and her brothers-in-law. They are flying to the planet of Daksha where he is doing this sacrifice, and she become very envious. यहाँ पनि हामीले पढिसकेका छौँ त्यहाँ देख्ने सतीले देख्छन् कि उनका बहिनी ज्वाइँ इत्यादि अरू देवी देवताको जाँदैछन् त्यहाँ प्लेनमा हैन अनि उनका बाले यज्ञ गरेको ठाउँतिर जाँदैछन् अनि उनी म पनि जानु पाउँथे उनी अलिकति उनमा थोरै ईर्ष्या पनि आउँछ। And of course, when you go to some social event, you put the best sari on yourself and the best bangles and the best, all these golden ornaments, to show yourself. र अब अवश्य पनि त्यस्ता घटनाहरूमा त्यस्ता उत्सवहरूमा त्यस्ता समारोहमा जाँदाखेरि त्यहाँ देखाउनु पर्यो एकदम महँगो खालको साडी लाउनु पर्यो कुण्डल हार यो त्यो इत्यादि आभूषणहरू लाउनु पर्यो त्यो देखाउनलाई अरूलाई। And she sees all these women who are
going there, and she says, no, how I will sit in my home, and they are enjoying there, with all these bangles and all this stuff. म कसरी घर बसौँ अब यिनीहरू गइरहेछन् होइन तिनीहरू यस्तो मजा गरिरहेछन् गरगहना लाएर महँगो महँगो साडी लाएर म कसरी घर बस्न सक्छु भनेर उनलाई चिन्ता भइरहेछ So that's the psychology, that's the human psychology, very, very prominent human psychology. त्यो चाहिँ अत्यन्त बलियो मानवीय मनोविज्ञान हो त्यो Like in Kali Yuga, there is practically no Vedic sacrifice, but there is still one Vedic sacrifice which is very religiously followed in India. र खास गरी कलियुगमा वैदिक अनुष्ठानहरू त हुन छोडिसकेका छन् यज्ञ अनुष्ठानहरू तर पनि एउटा चाहिँ अलि 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 बढी चलेको चाहिँ बढी वैदिक यज्ञ छ जुन चाहिँ भारतवर्षमा चाहिँ बलियो तरिकाले अभ्यास गरिन्छ There is no Vajrapeya Yagya, there is no this Yagya, that Yagya, but Vivaha Yagya is there. त वाजपेय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ इत्यादि इत्यादि छैन तर एउटा चाहिँ छ जुन चाहिँ विवाह यज्ञ हो And it's Yagya because, people spend enormous amount of money for this little event. For one day, they spend savings of their whole life. र यो यज्ञमा चाहिँ विवाह यज्ञमा चाहिँ मान्छेहरू यस्तो नलायक छन् कि उनीहरूको जीवनको सम्पूर्ण कमाई त्यसमा एक दिनका लागि खर्च गर्न चाहन्छन् In Govardhan, where I spent a lot of time, there is this village in Yor, and the local person told me, that I have to arrange the marriage for my daughter, and I have to spend 10 lakhs of rupees. He's a very poor man. He hardly has some money to eat, but for the for Vivaha Yagya, he has to spend 10 lakhs. त्यहाँ गोवर्धनमा अन्योर भन्ने जुन ठाउँ छ त्यहाँ जहाँ म धेरै समय बिताउँछु त्यहाँ म बस्ने नजिकैको एकजना मान्छेले मलाई भनेको ऊ अत्यन्त बिहान बेलुकी छाक्टामा पनि गाह्रो मान्छे छ तर पनि उसले मसँग भन्दै थियो मैले पैसा खर्च गर्न जम्मा गर्नुपर्ने छ मेरी छोरीको बिहेको लागि 10 लाख रुपियाँ ऊ गरिब मान्छे हो त्यो बिहान बेलुकी खानु छैन तर उसलाई 10 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नु छ छोरीको बिहेको लागि And he knows if he doesn't spend this 10 lakhs, he will be outcast, all the people will look down at him. र उसलाई थाहा छ कि मैले 10 लाख खर्च गरिनँ मेरो विवाहमा भन्दाखेरि समाजका मान्छेले मलाई तिरस्कार गर्छन् घटिया भनेर समाजबाट बहिष्कृत हुन्छु म जस्तो लाग्छ So this is to really understand the nature of this of so-called Vedic sacrifice, that there is a very strong bhautic, material, samadhic, social element into this whole event. र हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्छ कि यो जति पनि वैदिक यज्ञ अनुष्ठानहरू छन् ती यज्ञ अनुष्ठानहरूमा चाहिँ विशेष रूपले भौतिक सामाजिक तत्त्व लुकेको छ यो त्यस कारणले गर्ने गर्छन् मान्छेहरूले People basically forget the real purpose of the sacrifice to really give you some understanding of what is implied. They don't understand the real meaning of Vivaha Yagya, that Vivaha Yagya actually means that you becoming Grihastha, and Grihastha life is the life of sacrifice. र विशेष गरी यो वैदिक यज्ञ अनुष्ठानमा लाग्ने मान्छेहरूले त्यो वैदिक यज्ञ अनुष्ठानले भन्न खोजेको कुरा के हो अथवा दिन खोजेको कुरा के हो त्यसबाट हामीले लिनुपर्ने वास्तविक अर्थ के हो भन्ने कुरा बुझ्दैनन् जस्तै उदाहरणको लागि विवाह यज्ञ छ विवाह यज्ञ चाहिँ किन गरेको त भन्दा गृहस्थ आश्रममा जानको लागि एक आपसमा रहेर गृहस्थ आश्रममा रहेर यज्ञ गर्नको लागि गरिएको तर त्यो अर्थलाई त्यो भावनालाई लिँदैनन् मान्छेहरूले It's more or less the preparation for you that your whole life should become yagya. र खास गरी जति सकिन्छ हाम्रो पूर्ण जीवन नै यज्ञ हुनुपर्ने हो खासमा आज Therefore, it's called Vivaha Yagya. The meaning of Sanskrit word Vivaha means a very special way of vahana, of the carrying the duties of a householder. Vaha means to carry, the vah dhatu. त विवाह यज्ञ जुन छ यो शब्दले नै यो के बताउँछ भन्दा विशेष रूपले वाहन गर्ने विशेष किसिमको जिम्मेदारी You put some burden on your shoulder, and in a special way you should do it till the end of your life. This is vivaha. तपाईले त्यो विवाह भनेको विशेष किसिमको भारी काँधमा बोक्नु भएको छ वाहन गर्नुहुन्छ वा धातुबाट र जीवनभरि त्यो जिम्मेवारी बोक्नु पर्ने छ
For one day you are there parading on the horse, decorated with all kinds of strange ornaments, like a king. त एक दिनको लागि तपाईँ पुरा रथमा राजा जस्तो घोडा चलाइरहेको पुरा श्रीपेट सहित अथवा विभिन्न गरगहना सहित And this one day is over and you are त्यसपछि एक दिनपछि तपाईँ अब सक्यो अर्को दिनदेखि तपाईँ अब But people don't understand this and therefore they just take this yagi as a social event. र मान्छेले यो कुरो बुझ्दैनन् र यो नबुझेर यो विवाह केलाई केवल सामाजिक कार्य हो भनेर मात्रै ठान्छन्. And therefore, in this verse, Srila Prabhupada, very interesting, he says, he doesn't call, he says sati, but he says dakshayani sati. र शिल प्रभुपादले यसको तात्पर्यमा यहाँ एकदम रोचक कुरा छ कि उहाँले सती मात्रै भन्नुहुन्न, उहाँले दाक्षायणी सती भन्नुहुन्छ. He says she is a daughter of Daksha and therefore she has this side, this proud side of, socially connected woman. त उनी दक्षकी छोरी हुन्, त्यस कारणले त्यो दक्षमा भएको गुण त्यो सामाजिक रूपमा यताउति अलि चलपल दिने स्त्रीको रूपमा चाहिँ उनको लक्षण यहाँ देखिन्छ, दक्षकी छोरी भन्ने. त्यही भएर प्रभावले. And of course she knows that, it's a problem. She is very clearly saying this. I am Dina, I am very poor, I am very spiritually poor, and I am Atattvavid, I don't know the essence of life, but please, I have this little weakness in my heart, let me go to the sacrifice. उनले इमानदारीतापूर्वक भन्छन्, उनलाई थाहा पनि छ कि यो सही होइन, यो गल्ती हो, यो राम्रो होइन भन्ने थाहा छ. उनले आफूले एकदम इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्छन् कि म अतत्त्वविद हुँ, म दिना, म खतम छु, म आध्यात्मिक ज्ञानमा एकदम गरिब छु. यो इमानदारीपूर्वक उनले भनेकी छन्, तर पनि प्लिज जाउँ न, एकचोटि मलाई यो इच्छा छ भन्छन्. She says that I have this attachment to the place of my birth. र उनले भन्छन् मेरो जन्मभूमिप्रति मेरो अलिकति लगाव छ. And this is a very strong attachment. The place where we were born, somehow or other, we are very strongly connected with this. The connection is very, very strong. र यो अत्यन्त बलियो सम्बन्ध हुन्छ, बलियो आसक्ति हुन्छ, विशेष गरी जहाँ हामी जन्मेका हुन्छौँ. We may not realize how attached we are to the land where we were born. हामीले नबुझ्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ हामी जहाँ जन्मेका हौँ, हाम्रो जन्मभूमिप्रति हामी कति आसक्त छौँ भनेर नबुझ्न सक्छौँ. People, they're leaving their place of birth, they go to some other country to immigrate, and they work there, but they always come back. मान्छेहरू पढ्छन् इत्यादि गर्छन् अनि बाहिर ठाउँ अर्को देशमा बसाइसराइ गर्छन्, त्यहाँ काम गर्छन्, व्यापार गर्छन्, जे पनि गर्छन्, तर फेरि त्यति गरेर पनि अनि फेरि फर्किन्छन् आफ्नो जन्मभूमिमा, आउँछन् त्यहाँ. The other place is to get money. The place to spend money is the place of my birth. त उनीहरूले बसाइसराइ गरेर अर्को ठाउँमा गएर काम गर्ने ठाउँ चाहिँ पैसा कमाउने ठाउँ हो, तर पैसा खर्च गर्ने ठाउँ मेरै जन्मभूमि हो भन्छन्. Like all Nepali people, they work in America, in India, in some other places, in Japan, and they work hard, and they come here and they spend money here. जस्तै नेपाली मान्छेहरू होइन अमेरिका, जापान, इन्डिया अरू देशहरूमा गएर काम गर्छन्, पैसा कमाउँछन् र त्यहाँ मेहनत गर्छन् र त्यो खर्च यहाँ नेपालमा आएर गर्छन्. While we are living in Nepal, we may not understand how we are attached there, but when we're going there, we understand, oh, I want to go to Ksiti Bhava, Bhava Ksiti. त हामी यहाँ नेपालमा बसिरह हुनाले हामी कति धेरै आसक्त छौँ भन्ने कुरा नबुझेको हुन सक्छौँ, तर हामी विदेश गयौँ भने विदेशतिर गएर काम गऱ्यौँ, व्यापार गऱ्यौँ, केही गऱ्यौँ भनेदेखि अनि त्यसपछि हामीले बुझ्न सक्छौँ हामी कति धेरै चाहिँ हामी भवक्षिति अर्थात् क्षिति भवम त्यो हाम्रो ठाउँमा नेपालमा कति आसक्त छौँ, बाहिर गएपछि थाहा हुन्छ. And of course, Srila Prabhupada says that people who are attached to their place of birth is like cows and asses. र श्रील प्रभुपादले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ कि विशेष गरी जो चाहिँ यस्तो आफ्नो जन्मभूमिमा आसक्त हुन्छन् तिनीहरू गाई हुन् अथवा गधा हुन्. Saeva Gokaraha. And it's actually not Srila Prabhupada saying Srimad Bhagavatam, in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, it is said Yasyatma Buddhi Kunate Tridatuke
Bhavamai Jadi, Swadih Kalatradeshu Bhavamai Jadi. You know, if you're saying that the place of your birth is Ija, it's the subject, it's worshipable, Bhavama Ijadi. Those who have this mentality, that's Sayava Gokara. यो श्रील प्रभुपादले मात्रै भन्नुभएको होइन, यो श्रीमद् भागवतम दशम स्कन्धमा यो कुरा उल्लेख छ कि जसको चाहिँ यस्तो बुद्धि छ कि मेरो जन्मस्थान इत्यादि यो मेरो पूजनीय हो यस्तो भन्ने बुद्धि छ, त्यस्तो भावना छ, त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ गाई हुन् अथवा गधा हुन्। We really have to understand how deep this attachment there and somehow rather get rid of this attachment, because otherwise the result will be like the result for sati. र हामीले यो कुरा हामीमा यस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र बुझेर त्यसबाट त्यो आसक्तिबाट चाहिँ मुक्त हुन कोसिस गर्नुपर्छ, नत्र भने हामीहरूले पनि यो सतीको जस्तै हालतमा पुग्छौँ, हामी पनि दुखी हुन्छौँ। Because of this attachment to the place of her birth, she died in the place of her birth. उनी आफ्नो जन्मभूमि प्रतिको आसक्तिले नै त्यही आसक्तिकै कारणले उनी मरिन् त्यही आफ्नै जन्मभूमिमा। It is said that any attachment which we have is the cause of our death. कुनै पनि आसक्ति हामीसँग भएको कुनै पनि आसक्ति हाम्रो मृत्युको कारण हुन सक्छ। Like a little moth, he is attached to the fire, to the form, and he is dying in the fire. हामीले देख्न सक्छौँ त्यो के भन्छ पुतलीहरू आगोमा आकर्षित हुन्छन् अनि त्यो आगो त्यो आगोको रूप देखेर जान्छन् र त्यहाँ मर्छन्। And the deer is very attached to the sound, and that's how the hunter catches the deer by playing the flute. मृगले त्यो कसरी चाहिँ हरिणले त्यो सुनेर त्यो आसक्त हुन्छ, त्यो सङ्गीतमा आसक्त अथवा ध्वनिमा आसक्त हुन्छ अनि शिकारले मार्छ। And the elephant is very much attached to the touch sensation, and therefore they're catching elephant by putting she elephant. र हात्ती चाहिँ त्यो स्पर्शको उसको दोष हुन्छ अथवा स्पर्शमा बढी आसक्त हुन्छ, त्यही भएर जङ्गली हात्तीलाई उनीहरूले त्यो पोथी हात्तीलाई रताएर त्यसलाई फसाउँछन् जङ्गली हात्तीलाई। So basically that's the message of Srimad Bhagavatam. If you have attachment, this very attachment will be the cause of your death. र त्यही भएर यो आधारभूत रूपमा श्रीमद् भागवतमले यही कुरा सिकाउँछ कि यस्ता किसिमका आसक्तिहरू चाहिँ तपाईँको मृत्युको कारण हुन सक्छन् यो तरिकाको। And therefore this verse is here which we are reading today, where Sati is very clearly says, you are Aja, you know that you are the soul. That's the implication of this address to Lord Shiva. र यहाँ यो आजको श्लोकमा चाहिँ सतीले यहाँ स्पष्टसँग भनेकी छन् कि तपाईँ चाहिँ अझ हुनुहुन्छ हैन, तपाईलाई थाहा छ तपाईँ। You understand that you are the soul and therefore you are not attracted to this Atma Maya. तपाईलाई थाहा छ कि तपाईँ आफू आत्मा हौ भन्ने, त्यही भएर तपाईलाई यो बाहिरको यो संसारमा केही आसक्ति छैन, आकर्षण छैन। You are not attracted to this glaring illusion which is Gunatrayatmakam, which is consisting of three gunas of material nature. यो चहकिलो चमक झमक जुन छ संसारमा जुन गुणत्रयात्मकम अर्थात् तीन गुणले बनेको चमक झमक प्रति तपाईँ आकर्षित हुनुहुन्न। Tathapi aham yosit. I am yosit. I just want to enjoy and I want to give enjoyment. I am this. This mentality is there. अनि तर फेरि म चाहिँ के छु त, म योसित हुँ अर्थात् म इन्जोयमेन्ट चाहन्छु अथवा म रमाइलो चाहन्छु, वृत्ति भोग वृत्ति छ ममा। Atattva vichyate. And I also don't know the truth. र म अतत्त्वविद छु, मलाई सत्यता थाहा छैन, तत्त्व थाहा छैन मलाई। Here the cause of our ignorance is there, because we are attached to enjoyment, we become atattvavid. We don't know the tattva. र यहाँ हाम्रो अज्ञानताको हाम्रो मूर्खताको कारण यहाँ बताइएको छ, ताकि हामी आसक्त छौँ त्यसकारणले हामी तत्त्व जान्दैनौँ, सत्य थाहा छैन, हामी आसक्त भएको हुनाले। And therefore we become dina, we become very fallen and very poor, and we become practically beggars in this material world, and we're begging the drops of enjoyment. त्यसकारणले हामीहरू त्यो हामीमा भोग वृत्ति छ अथवा त्यो योसित वृत्ति छ, त्यसकारणले हामीलाई थाहा छैन सत्यता। त्यो भइसकेपछि हामी कस्तो हालतमा पुग्यौँ भने दिनको हालतमा पुग्यौँ। अब हामी अलिकति एकदम तुच्छ हालतमा गरिबी हालतमा
हामी छौँ, हामीले भोग गर्नको लागि माग्दै हिँडिरहेछ। Yeah, this every verse, every word of this verse is very significant because it shows the mentality of somebody who is attached. र यो श्लोकको हरेक शब्दहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। हरेक शब्दहरूको बलियो सन्दर्भ छ, किनकि यी हरेक शब्दले यहाँ कोही व्यक्ति जो अति आसक्त छ उसको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ। She says, Ascharyam Ajatmamaya, the Atmamaya, Ascharyam Atmamaya. She says, this Atmamaya is so impressive, so amazing. र उनले यहाँ उल्लेख गर्छन् कि यो यस्तो अचम्म लाग्दो आत्ममाया छ हैन, यस्तो प्रभावित गर्छ हामीले। She knows that it's consisting of three gunas of material nature, but still she is very impressed and very attached to this whole creation. उनलाई थाहा छ कि यो फेरि भौतिक तीन गुणको प्रभाव हो अथवा तीन गुणको अन्तर्क्रियाले बनेको भन्ने थाहा हुँदाहुँदै फेरि उनी आसक्त छिन् यो। And then she says, Didriksha, very much I want to see this Bhavakshitim. I want to see at least once more this my place of birth. फेरि उनले भन्छन् अन्तिममा म एकचोटि मेरो जे भए पनि मेरो जन्मभूमि एकचोटि हेर्न चाहन्छु। Just one time. एकपटक हेर्न चाहन्छु। Actually, there's somebody who is who is going to spiritual life, he has to understand that this is a problem in my spiritual life. र विशेष गरी जो आध्यात्मिक जीवनमा गइरहेका हुनुहुन्छ, अभ्यास गरिराख्नु भएको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो कुरामा हुनुपर्छ कि यस्तो चाहिँ मेरो समस्या हो भनेर। You know, we should not. It is again and again being said that we should not look back. यो पटक पटक भनिएको छ, पटक पटक बताइएको छ कि हामी पछाडि फर्केर चाहिँ हेर्नु हुँदैन। It is very common motive in different myths and stories that, you know, somebody goes to the nether world, to the Yamalok, and then he somehow or other he gets some boon, and the Lord of the Death, Yamaraj, tells him, you can get this boon, and you can get out of here, but there is one condition, you shouldn't look back. यस्तो विभिन्न घटनाहरूमा विभिन्न कथाहरूमा उल्लेख पाइन्छ कि कहिलेकाहीँ कोही व्यक्ति सजाय पाउनको लागि यमलोकमा जान्छन् अनि यमलोकमा गएर पीडित हुन्छन्, प्रताडित हुन्छन् अनि केही समयपछि यमराजबाट माफी पाउँछन् अथवा केही आशीर्वाद पाउँछन्। त्यो आशीर्वाद पाएर चाहिँ अनि उनीहरूको त्यहाँबाट उद्धार हुने हुन्छ। र तर त्यस्ता घटनामा त्यहाँ यमराजले के भनेका हुन्छन् भन्दा, ठिक छ तिमी यहाँबाट निस्किन पाउँछौ, मुक्त हुन्छ यो ठाउँमा जाऊला, तर तिमी पछाडि फर्केर चाहिँ नहेर्नु। The message is very clear. We can get out of this world of birth and death, which is like hell. But for that, we shouldn't look back. र सन्देश अत्यन्त संलग्न छ हैन। त्यो संलग्न के हो त भन्दाखेरि हामी यो भवसागरबाट जन्म मृत्युको भवसागरबाट पार पाउन सक्छौँ। यो जुन नर्क जस्तै नै हो भवसागर पनि, तर हामीलाई एउटा शब्द हामी पछाडि फर्किनु हुँदैन। We should always look forward. Therefore, we only have eyes here. We don't have eyes here. त्यही हामी सधैँ अगाडि हेर्नुपर्छ। त्यसकारणले हाम्रो यहाँ सामुन्नेमा आँखा छन्, पछाडि आँखा छैन नि हाम्रो। Looking forward means we have to remember this is our goal. I want to come to Krishna. This is my goal. He's there. त्यो अगाडि हेर्नुको मतलब के त भन्दाखेरि मेरो लक्ष्य कृष्ण हो, म कृष्णको नजिक जानु छ त, कृष्णलाई प्राप्त गर्नु छ मेरो, त्यही भएर म अगाडि हेर्नुपर्छ सधैँ। And if I always look back, you know, I don't see Krishna. I only see the place of my birth and the place of my death. पछाडि हेऱ्यो भने त कृष्ण देखिन्न, त्यहाँ मेरो जन्म भूमि छ, इत्यादि छ, मृत्युको भूमि छ। Therefore, it is called here very significantly, Bhavakshitim. The soil, Kshiti means the earth, the soil where I was born, but Bhava also means Bhava, this Bhava Sagar, this Bhava means birth and death, birth and death, birth and death. त्यही भएर यो भवक्षितिम भन्ने जुन शब्द छ अन्तिममा, त्यो क्षिति भनेको चाहिँ तपाईँको पृथ्वी अथवा भूमि, अनि भव भनेको भवसागर, जन्मिनु मर्ने, जन्म मृत्युलाई भव भन्छ हैन। त भनेको यो जन्मभूमि अर्थात् त्यो मेरो ठाउँ जहाँ जन्मेको ठाउँ छ, त्यसले चाहिँ मलाई जन्म मृत्युको चक्करमा पार्छ भन्ने अर्थ हो। So even I know that this is illusion, still I am influenced under this illusion. This is the implication of this verse. So this we have to be very clear. I know, but this is my problem. I shouldn't really be happy about this. I should be very unhappy about this.
यो भ्रम हो मलाई थाहा छ, तर पनि म यसमा आसक्त छु। यो धेरै खुसी हुनुपर्ने कुरा होइन, दुःखी हुनुपर्ने कुरा हो। यो बुझ्नुपर्छ हामी। In the next verse she says, "O never born, O blue-throated one, and not only my relative, but also other women dressed in a nice clothes and decorated with ornaments are going there with their husband and friends. Just see their flocks and the white airplanes have the entire sky so beautiful." मैले अर्को श्लोकमा भन्छु नि, यस्तो भन्छन्, हे अजन्मा, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरन स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों के तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। It's like you're sitting in your home in Nepal and there the Mercedes and some other good cars are passing by and your relatives are there, very decorated, and you're looking at them and says, no, I can't sit at home, I have to be with them. तपाईँ यहाँ नेपालमा अथवा आफ्नो घर अगाडि घरमा बसिराख्नुपर्छ, तपाईँको घरको अगाडिबाट पुरा मर्सिडिज गाडीमा तपाईँको आफन्तीहरू, छिमेकीहरू, चिने जानेका मान्छेहरू पुरा गाडीमा गइरहेछन्, चमक झमक छ, अनि तपाईँ त्यो देख्नुभयो, अनि तपाईँ अब घरमा बस्नु मन लाग्दैन, तपाईँलाई जान मन लाग्छ त्यहाँ। So that's the meaning of this verse, to reveal to us what is our problem, not Sati's problem, it's our problem. यो श्लोकको अर्थ चाहिँ यो सतीको समस्या देखाउनलाई हामीले लिने होइन, यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो के समस्या हो भन्ने कुरा यो श्लोकले देखाइरहेछ। We also sometimes we come to the temple, on Janmashtami day, we also put the best clothes and the best bangles and everything. Not just to celebrate Krishna's birth, but to celebrate our vanities. हामी पनि जन्माष्टमीमा आउन सक्छौँ, कुनै उत्सवहरूमा आउन सक्छौँ, मन्दिरमा अनि आएर एकदम राम्रो कपडा लाएर राम्रो आभूषण गहना पहिरेर आउन सक्छौँ। Of course, brahmacharis don't have this problem. They always have this yellow clothes. अनि त्यसपछि कृष्णको जन्माष्टमी मनाउने होइन, आफ्नो अहङ्कार प्रस्तुत गर्नलाई आउन सक्छौँ। हुनसक्छ ब्रह्मचारीहरूसँग त्यस्तो समस्या छैन, उनीहरू खालि त्यही पहेँलो धोती लाउने हो सधैँ एउटै। So that's the meaning of this verse. I'm already speaking too long. Yes, right? So thank you very much, Hare Krishna. Hare Krishna. Are there any questions? प्रश्न छ? Can I ask one question? So you were talking about how we should read in proper mood, systematically Srimad Bhagavatam, then we can realize Krishna face to face by the end of 10th canto. So can you explain in brief that what is the proper mood and systematic? The proper mood is okay. उहाँको प्रश्न हो कि कसरी हजुरले भन्नुभयो कि यो सही भावनामा र व्यवस्थित ढङ्गले श्रीमद् भागवतम पहिलो स्कन्धदेखि अध्ययन गर्दै 10 स्कन्धमा पुग्दै जाँदा हामीले साक्षात् कृष्णको दर्शन गर्न सक्छौँ भने हजुरले भन्नुभयो। त के हो त त्यो उचित भावना र व्यवस्थित ढङ्गले भने के हो, यसको बारेमा अलि बढी छलमा पारिदिनुहुन्छ? The proper mood is being depicted in the story of Maharaj Parikshit. यो उचित भावना भनेको के हो भन्ने कुरा महाराज परीक्षितको कथामा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। Maharaj Parikshit knows that within 7 days he is to die. महाराज परीक्षितलाई थाहा छ कि उनको मृत्युका अब 7 दिनहरू मात्रै बाँकी छन्। And 7 days means 1 week. 7 दिन भने 1 हप्ता हो। And we all, Maharaj Parikshit, we will die either on Monday or Tuesday or Wednesday or Thursday or Friday or Saturday or Sunday, only 7 days. And one of these days we will die. हामीहरू पनि त्यही 7 दिनभित्रै मर्छौँ, कुनै आइतबारदेखि शनिबारसम्म। And we should understand that before our death, which will happen within 7 days, in one of the days of the week, we have to realize Krishna, we have to understand this. र हामीले चाहिँ त्यही सन्देश हो कि हामी जुन 7 दिन 1 हप्ता जुन छ त्यो आइतबारदेखि शनिबारसम्म त्यो मध्ये कुनै एउटा दिनमा त हामी पनि मर्छौँ। त त्यो मर्नुभन्दा पहिल्यै हामीले यो कृष्णको सन्देश, यो भागवतमको सन्देशलाई We always think, yes, I will die, but it will not happen so soon. हामीले सोच्न सक्छौँ म मर्छु तर तुरुन्तै नहुन सक्छ। And one lecture Prabhupada says, actually, Maharaj Parikshit was very
fortunate because he knew for sure that he will die in 7 days, and we don't know, we may die tomorrow. तर एउटा प्रवचनमा श्रील प्रभुपादले उल्लेख गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि वास्तवमा परीक्षित महाराज चाहिँ धेरै भाग्यशाली हुन् कि उनलाई थाहा थियो उनी 7 दिनमा मर्छन् भन्ने तर हामीहरूको त्यस्तो छैन हामी भोलि पनि मर्न सक्छौँ At least he had guarantee that he will live 7 days. We don't have such guarantee. So उनको परीक्षित महाराजको चाहिँ कम्तीमा ग्यारेन्टी थियो 7 दिन बाँच्छन् भन्ने चाहिँ 7 दिनपछि मर्छन् भन्ने तर हाम्रो त 7 दिनको पनि ग्यारेन्टी छैन Of course, I know you're hearing this and you don't believe it. र मलाई अवश्य पनि थाहा छ कि तपाईँले यो सुनिराख्नु भएको छ र पनि फेरि तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभएको कुरा हुन थाहा छ It may happen. यो हुनसक्छ So, but the idea is that you have to really listen as if this is your last day, this is your last chance to understand and to get rid, to understand what is going on in your heart and to understand that we have to be free from all these things. र वास्तवमा तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि म यो अन्तिम दिन हो मेरो यो अन्तिम पटक मैले सुन्दैछु भागवतमा अन्तिम पटक पढ्दैछु यस्तो भावना हुनुपर्छ र यदि म छिटै यो महसुस गर्नुपर्छ यसको सन्देश के हो भन्ने कुरा यसको सार कुरा के हो भने And for that you have to be humble because to understand all these problems, the humility needs to be there. र यो बुझ्नका लागि तपाईँ विनम्र हुनैपर्छ किनकि सिद्धान्तलाई बुझ्नका लागि विनम्रता आवश्यक नै हुन्छ It's very difficult for us to understand our own problem because of the pride, because when we are proud, we don't think we have problem. We see the problems of everyone else, but the only problem which we don't see is our own problems. तर समस्या के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अरूमा समस्या देख्छौँ अरूमा दोष देख्छौँ हामी हाम्रो अहङ्कारको कारणले हाम्रो घमण्डको कारणले हामी भित्रको समस्या हामीले देख्दैनौँ सबै अरूमा देख्छौँ At least when people know that they will die very soon, they may become humble. Not necessarily, but they may become humble. कम्तीमा यदि कोही मान्छेले थाहा पाए उनी तुरुन्तै मर्दैछन् भन्ने थाहा पायो भने चाहिँ अब यो जरुरी छैन तर उनी विनम्र हुन सक्छन् Therefore, Krishna very mercifully made the end of our life, he turned us in a very helpless condition. र कृष्णले दया गरेर हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवनको अन्त्य अवस्थाहरू चाहिँ एकदम असहाय अवस्था अत्यन्त ग्रसित अवस्था बनाइदिनु भएको In this helpless condition, you naturally become very humble. यो असहाय परिस्थितिमा चाहिँ स्वाभाविक रूपले हामी विनम्र भइहाल्छौँ You cannot really even walk, properly. You cannot do anything properly. हिँड्न पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ सही तरिकाले केही पनि गर्न सकिन्न Of course, we see in Mahabharata when Duryodhana is dying, when he is dying, he's there, he's completely helpless, but still he says, I was such a great king, I achieved so much, people were envying me, and he was still dying in a very proud condition. हामीले देख्न सक्छौँ महाभारतमा दुर्योधन मर्दाखेरि उनलाई थाहा थियो उनी मर्दैछन् तर पनि त्यो बेलामा पनि उनमा त्यो अहङ्कार उनमा त्यो घमण्ड म यस्तो थिएँ म राजा थिएँ मेरो मान्छेहरूले ईर्ष्या गर्थे यस्तो गर्थे उस्तो गर्थे भनेर त्यो घमण्डका साथ मरेका हुन् But Maharaja Parikshit, when he got this message that you will die, he first of all put his crown down, put out all his ornaments and everything else in a very simple clothes. He went to search for somebody who can save him from death. र जब महाराज परीक्षितको मृत्युको खबर आयो त्यो बेलामा चाहिँ महाराज परीक्षितले फेरि अर्कै व्यवहार गर्नुभयो उहाँले सबभन्दा सुरुमा आफ्नो सिरपेज निकाल्नुभयो आफ्नो गरगहना इत्यादि आभूषण वस्त्र निकाल्नु सामान्य भेषमा चाहिँ उहाँ निस्किनु भयो कसले चाहिँ उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्छ इत्यादि भन्ने बुझ्नु It basically means this is all the depiction of the mood. We have to understand that this is the mood. र यही नै यो भावनाको चित्रण हो यस्तो किसिमको हुन्छ To put down my crown means that I have to put down all my achievements. I am the temple president. I am the big pracharaka. I am the big this or that. This you have to put down while hearing Srimad Bhagavatam. त्यो चाहिँ सिरपेज निकालेर राख्ने भन्ने जुन परिस्थितिले राख्ने अर्थ छ त्यसको अर्थ के हो त भन्दा आफ्ना सबै भौतिक उपलब्धिहरू जे छन् तपाईँ मन्दिरको अध्यक्ष हुँ अथवा म ठुलो प्रचारक हुँ म यस्तो हुँ उस्तो हुँ जुन हाम्रा पदवीहरू प्रतिष्ठाका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ साइड लाउने त्यो राख्ने Oh, I know Srimad Bhagavatam better than him. I know who he thinks he is to teach me Srimad Bhagavatam. मलाई थाहा छ उसले श्रीमद् भागवतम भन्नेवाला को यो मलाई थाहा छ उसले भन्दा बढी मलाई थाहा छ So listening Srimad
Bhagavatam should be in this mood. I am very humble and this is something very important, some important message which I have to know now, not later, now, today. र त्यो विनम्र भावमा सुन्नु श्रीमद् भागवतम भनेको त्यही हो कि म अत्यन्त तुच्छ छु, म अहिले यो श्रीमद् भागवतमको सन्देशलाई बुझ्नु छ भन्ने। Today Srimad Bhagavatam sends me this message. This is the present of Srimad Bhagavatam to us. This is Srimad Bhagavatam is giving us this very precious present. This is for you. Please take it. र यो श्रीमद् भागवतमले चाहिँ यो अत्यन्त अमूल्य चाहिँ उपहार हामीलाई दिएको छ, आज लिनुहोस् भनेर यो आजको लागि हामीलाई दिएको। And take it very seriously. र यसलाई अति गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। Then within 7 days you will understand Srimad Bhagavatam. र त्यो 7 दिनभित्र तपाईँले श्रीमद् भागवतम बुझ्नुहुन्छ। At least you are guaranteed that you may be able to understand Srimad Bhagavatam either on Monday or on Tuesday or on Wednesday or on Thursday or Friday. In one of the 7 days. र कम्तीमा तपाईँले चाहिँ आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार अथवा कुनै 7 दिनमध्ये कुनै दिन चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। And it is said that actually when Maharaja Pariksit understood Srimad Bhagavatam, then even before Takshaka came, he was already in the spiritual world. र यस्तो बताइएको छ कि जब परीक्षित महाराजले श्रीमद् भागवतम बुझ्नुभयो, तक्षक आए र पनि उहाँ पहिले नै आध्यात्मिक लोकमा गइसक्नु भयो। So that's the mood which you should hear. त्यस्तो भावना चाहिँ बनाउनुपर्छ हामीले। So, would you like to add one more question I have, Maharaj? Should I ask it? So, this while reading this sloka, what I was contemplating, this sati is istri, no? Yoshita. This is material istri. This is kind of we say male, female like that. But we all are istri. We all are Yoshita. Krishna says only Krishna pulls. Yeah. So, and we have also this tendency that though we know this is illusion, but we have attachments. Even we know. So as you said, it is for us. So what is the solution for this? Solution is to associate with Lord Shiva and take him seriously. समाधान के हो यो भ्रम हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यसको समाधान के हो मैले प्रश्न गरेको थिएँ महाराजलाई। शिवजीसँग धेरै सङ्गत गर्ने, उहाँलाई गम्भीरतापूर्वक लिने। Shiva means spiritual knowledge. शिव भनेको आध्यात्मिक ज्ञान। Therefore he is Shiva, therefore he is auspicious. त्यही भएर उहाँ कल्याणकारी, त्यही भएर शिव हो। And spiritual knowledge means the spirit of detachment from this world. र आध्यात्मिक ज्ञान भन्नुको अर्थ यो भौतिक संसारबाट चाहिँ विरक्ति हो। She of course Sati associates with Lord Shiva, but she doesn't take him seriously enough. And therefore शिवसँग त सङ्गत त गरिन् सतीले, तर उनले चाहिँ शिवजीलाई जति गम्भीरताका रूपमा लिनुपर्ने त्यति रूपमा लिनु। because she is Dakshayani, because she is the daughter of Daksha. किनकि उनी दक्षिणी हुन् त्यही भएर। Thank you, Maharaj. Hare Krishna. So you want to ask me? Yes, sir. Charity? Yeah, maybe. So तपाईँले भन्नुहुन्छ के भन्नु? It's work. It's work. Stand up. त्यसले काम गर्छ? हरि ओम।